say thank you to all of you, all my media friends here, for struggling your way through and coming to this beautiful place, a small, unique, sweet set of ours. Thank you. I would say uh, Banjo is a film, is a musical drama, and as Ravi sir always says, Banjo, actually is for me. Either you make we have two choices in our life. Either make a normal film and otherwise make a unique film. For me, I chose the second route, making a unique film. So that's why I chose Banjo. Banjo is a musical drama focusing on the local banjo music band players. So it's a struggle of these banjo players struggling in this today's world. We all know banjo players are there for many, many years, and it's such a beautiful, unique subject. I don't think so anybody would have thought or even about them, and to make a film around them. And we've all grown up looking at them, enjoying their music, though in small sessions like Ganpati and Navratri and all. So, and Ritesh is playing a street musician in our film, and Nargis Fakri, who's actually an NRI girl, and she fits the role very beautifully because she's always studies there. She's always been studied there, so she relates to this role. She feels she's playing herself in this role. And Ravi sir, we don't need an introduction, who's very good, like been an icon in Marathi films. He's done many, many films and won so many national awards. So let's hear from Ravi first. Sure. Okay, I think I'll take over before Ravi does. Thank you so much for coming here. Banjo is an exciting film for me, and Ravi and me go a long way. We did a film called Balak Balak together. He directed and we produced it together. And I'm so glad that he took the right step and right move to make a Hindi film. I've been after him for a while to make a Hindi film. I'm glad that he chose Banjo as his subject, his topic. I'm very excited to be part of this film with Nargis, of course, and Krishika. Krishika and me have worked a lot of films together with Eros, but Krishika has this amazing eye for unique movies and all those films that are unique and yet popular and commercially successful. So I'm so glad that she asked me to do this film, and thank you, Krishika, for this opportunity. Thank you, Ravi, for this opportunity. Like Krishika said, Banjo is about these banjo boys who think that, banjo is perceived as a borrowed art, as an art that you always play someone else's music, and it's used during festivals and celebrations. And it's about these guys who think that, they're used as decorations, that they used during festivals and then forgotten about it. They enjoy that moment and then they are forgotten. So it's about these boys who think that time has come for them to play for respect. I play this character called Tarat, and he has a line which says कि जिंदगी दो choice देती है, बजाओ या बजाओ. Over to Nargis. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. I don't know what to say. I'm very bad at this. But I do want to say that I'm so happy that you guys asked me to be a part of this film. When I heard the story, it was one of those stories that really touches your heart, and you feel so much for it. So I'm super happy to be a part of this. Of course, to work with Ritesh is great because he's a fantastic actor and a fantastic human being, and that's very important to me, at least. I really love my character. Yes, I play an NRI coming from America, which
I could totally understand all the issues that she goes through. So I feel very close to the character. So far it's been a lot of fun remembering all the things that happened to me when arriving to Mumbai. And I think another thing that really makes me happy is that I'm learning about the Maharashtrian culture, you know, the food, the music, the people. I'm in an area which I didn't really ever get to see. So for me, discovering new things is... Even most of them have never come here before. Really? Well, I don't know, I think everyone... No, we're really joking, stop playing. Yeah, for me, so this entire film and the people working on it and where we're at is amazing. So thank you for having me. Hi, namaskar. There is a line in this film basically कि जिंदगी दो चॉइस देती है. तो for me also actually वो उतना ही सही है कि जिंदगी दो चॉइस देती है. छोटे छोटे काम करते रहो या एक ही कुछ बड़ा काम करो. I think for me Banjo is that movie. Last 3 or 4 years I was struggling with this idea to do a film on the street musicians. There are several kind of street musicians across India, in fact across globe. And if somebody encourage them to compose their own tune, I think that will be a great thing. And this story is about composing your own tune. हम इसका कहते हैं कि पेट के लिए बजाना या दिल के लिए बजाना, आप चॉइस करो. तो जो म्यूजिशियंस खाली पेट के लिए बजाते हैं, अगर उनको किसने कहा कि आप दिल से बजाने के लिए शुरू करो आपका इंस्ट्रूमेंट, और उनको किसने समझाया कि आप भी म्यूजिशियन हो तो क्या हो सकता है, इसकी ये स्टोरी है. I really thank Eros because this is my first Hindi film and they give me a chance, they give me a support, a complete support. You can see this ship जो हमने यहाँ बनाई है is really impossible to construct something over here because यहाँ पे ट्रक नहीं आते, यहाँ पे टेम्पोज नहीं आते. ये जो आप पूरा शिप देख रहे हो, ये जो पूरा सामान है वो बाय सी यहाँ पे आया हुआ है. आप जहाँ बैठे हैं आप एक्चुअली पानी में बैठे हैं. This is a cement platform, this is a wood thing, and I think I'm really thank Shekhar Mohi to doing this fantastic art direction for this, and my writers Kapil and Nikhil, and my cinematographer Manoj Lobo, who is giving a beautiful look to this film and at the new kind of Mumbai we can see in this film. And 4 साल पहले एक्चुअली मैंने वितीश जी को स्टोरी सुनाई थी बैंजो. हम लोग परसों ही बात कर रहे थे कि 4 साल पहले उन्होंने बोला रवि दिस इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, एंड दैट टाइम मुझे ये फिल्म मराठी में करनी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि तू ये मराठी में क्यों सोच रहा है, दिस इज अ बिग फिल्म, आप हिंदी में क्यों नहीं करते ये फिल्म. एंड दैट ड्रीम कम ट्रू बिकॉज ऑफ योर्स, और आई थिंक आफ्टर 5 years वी आर डूइंग दिस फिल्म टुगेदर एंड इन हिंदी, एंड आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी. एंड Nargis, I think this particular role of Christina, she come from New York to India with a very fresh perspective at looking at the things, looking at the different kind of music, different kind of colors, a different kind of designs of India, and trying to create something new out of it. I think she fits so nicely in this particular role, and I'm so happy that I got such a beautiful team, the entire production team, the entire cast and crew. I think with all their support, this film will go somewhere. जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जिंदगी दो चॉइस देती है, छोटे छोटे काम करो या कोई एक बड़ा काम करो. थैंक्स टू माय एंटायर टीम, बड़ा काम करने जा रहे हैं हम लोग. And don't worry, you're safe. The photographers looked at you when you said आप पानी के ऊपर, they all had a little fright कि हम लोग भाग जाए क्या. आप लोग सेफ हो, हाई टाइड 5 बजे शुरू होगी. नहीं, सबसे पहले जहाँ तक लुक की बात आती थी, जब पहले डिस्कशन हुआ था तो रवि की एक ख्वाहिश थी कि कुछ अलग करें, जो मेरा रेगुलर लुक होता है उससे कुछ अलग मैं दिखूं. और हालांकि ये जो है वो स्लम में रहता है पर इसकी अपनी एक स्टाइल है. एंड आई नो कृषिका इंसिस्टेड दैट यू हैव टू हैव लॉन्ग हेयर. हमने फिल्म एक्चुअली पुश भी की. ये फिल्म अक्टूबर में शुरू होने वाली थी पर उस वक्त हाउसफुल का स्केड्यूल चल रहा था. आई कुड डिड नॉट टाइम टू ग्रो हेयर और हैव इनफ हेयर टू स्टाइल माय हेयर इन अ पर्टिकुलर वे. सो यस, ये जो लुक है इसका पूरा क्रेडिट श्रेय कृषिका और रवि को जाता है बिकॉज दे इंसिस्टेड दैट आई शुड हैव लॉन्गर हेयर एंड आई होप इट लुक्स डिसेंट इवेंचुअली. पर यस,
कुछ अलग करने की कोशिश है क्योंकि किरदार भी अलग है और एंड इसको जिस तरह मनोज लोगो शूट भी कर रहे हैं वो भी काफ़ी अलग है. आई एम रियली एक्साइटेड कि रोज़ घर से जब निकलता हूँ तो एक एक्साइटमेंट से निकलता हूँ कि आज कुछ नया करने जा रहा हूँ. एंड आई थिंक दैट एक्साइटमेंट कीप्स मी अलाइव एवरी डे टू कम ऑन सेट्स. एंड नरगिस, आई थिंक दिस, हम में से कोई भी रिकास्ट हो सकता है फिल्म में, लेकिन नरगिस नहीं हो सकती क्योंकि कुछ किरदार होते हैं जो खास उन्हीं के लिए बने होते हैं और क्योंकि it's tailor made for her and she fits it perfectly. I think she's doing a brilliant job. उनको बताने की जरूरत नहीं because you know this is what I like about Ravi. Ravi बोलते कि अच्छा कोई English word है, हिंदी word है, so don't bother. You've come from America, so you speak the way you are comfortable. तो बहुत बार actors को adjust करना पड़ता है directors के लिए, but there's a director who's ready to adjust to the actor because he says you understand your perspective better, so let's work together. I think that's an amazing quality to have as an actor, and she's wonderful. She's fun, she's cracked, but we love her. हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं बचपन में बजाता था हवाइन गिटार. नहीं वैसे नहीं, वो पैर पे होता है, वो एक स्टील रॉड होता है, उससे बजाने पड़ती है वो गिटार, तो मैंने सीखी थी और बैंजो भी मैं बजा लेता हूँ. I'm from New York. The character's from New York. I've come to India. I identify with her very much. That's what I can say. There's many similarities. You know, as an actor, you wait for an opportunity to do something different. Not that I'm complaining with the stuff that I'm doing, you know, be it Houseful or the film that I've done or I'm doing. But there comes a producer like Ekta Kapoor who says, you know, I want you to play a villain. And you say, why not? Let's do it. So that went well. And later, I think it's Ravi and Krishika who thought of me to play this character of Banjo. And I have, I would say, I have said Marathi or spoken Marathi in many films, fleetingly. But an authentic Maharashtrian character that I've played is in this film. So yes, it's rooted, it's typical Mumbai character, Mumbaiya as you call him, and the understanding that Ravi has about the space, the characters, and the zone that we are in, it's incredible. So yes, I'm really excited about this film and this character to play. We are thinking of, but let's see how the film comes up, and then we can take a call if we want to do dubbing or what we have to do. एक्चुअली आइडिया वही थी कि बेसिकली लास्ट 85 ईयर से ये जो इंस्ट्रूमेंट है एग्जिस्ट है मुंबई में, एंड नॉट ओनली इन मुंबई, इन गुजरात, इन यूपी, इन बिहार, दिस इंस्ट्रूमेंट इज एग्जिस्ट. कोई उसको बुलबुल तवंग बोलता है, कोई इसको बैंजो बोलता है. ओरिजिनल बैंजो इज स्पेनिश बैंजो, आपने देखा होगा. बट आप अगर गूगल पे टाइप करोगे बैंजो तो इंडियन बैंजो पार्टिस्ट का कोई भी वहाँ वीडियो नहीं है. अभी लास्ट आई थिंक हमने अनाउंस करने के बाद काफ़ी बच्चों ने इसे वीडियो डालना चालू किया है, बट उसके पहले कोई एग्जिस्ट नहीं था. बट देयर आर सो मेनी ग्रुप, हम जो रोड पे जाते हैं साइड में प्रैक्टिस करते हुए हमको दिखते हैं. देयर आर सो मेनी म्यूजिशियंस. एज पर माई नॉलेज देयर आर मोर देन 10 लाख ग्रुप इन महाराष्ट्र. देयर आर सो मेनी यंग बॉयज. एंड मैंने जो देखा है कि बेसिकली इंटरनेशनली द म्यूजिशियंस कम फ्रॉम स्लम, म्यूजिशियन कम फ्रॉम जेल ऑल्सो, एंड दे बिकम अ स्टार आफ्टर सम टाइम. तो माई एंटायर थॉट इज दे नीड समबडी टू शो द वे कि बॉस आप ये रास्ते से जाओगे तो ये हो सकता है. And this film is all about that. I think the Chris is doing that job. He's showing the way to Tarat. You have to go through this way. Then only you will achieve something. And what Tarat want to achieve is ultimately respect. So basically, yes, after this film, people will Google about banjo. They will understand about banjo, and they will understand this also. This art form exists from I think more than 85-90 years in India.
थिंक मेरे लिए सिनेमा है, टू वेरी फ्रैंकली मैं कभी उसको कैटेगराइज नहीं कर पाता। मेरे लिए एक फिल्म है और मुझे ऐसा लगता है हमेशा जो फिल्म आपको पर्सनली छूती है, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे अच्छा काम है। और यही यहाँ वही अटेम्प्ट है कि ये फिल्म लोगों को चुनी चाहिए, लोगों को कहाँ तो ऐसा लगना चाहिए कि यस आज तक हमने इस म्यूजिशियन को इग्नोर किया था, कल से हम उनको रिस्पेक्ट से देखेंगे। अगर वो हो पाया तो आई थिंक आई विल अचीव समथिंग इन दिस फिल्म। I think when I did Balak Palak, the same question arises. Ki you're touching the topic, nobody talks about it. It's like there's certain topics everybody knows about it, but nobody wants to talk about it. Banjo is that kind of topic. We know about banjo, we know those people, we saw them somewhere. हम जब जाते हैं हम उसको देखते हैं, पर हम उसके बारे में बात नहीं करते. So it's like that kind of thing. I don't think it's experiment because for me it's my first Hindi film. So I don't think it's experimental for me. I think it's a design, it's a beautiful design, completely thought through. It's a nice pre-production work we did for last 1 year for this. So each and everything what we're doing right now here is entirely planned. And also having Ritesh on board, someone who knows for a while and he understands you and in the Marathi film you kind of achieve success as well together. Does it help for you? Yeah, it definitely helps a lot because I think he also he experienced these people before. He knows these people. So basically he knows how they are. He knows how they behave. He knows how they look. He knows how they talk, and that's a big advantage for me. थैंक यू। फिलहाल इंजरी ठीक है, आइसिंग कर रहा हूँ। Unfortunately, I had to cancel 1 day of Banjo shoot immediately after I was injured, but I want to thank the producer and the director to have adjusted to that. And I'm back. I'm icing my injured part of my body, the hamstring, and back on the game. याच्यामध्ये असं कोणी वातावरण असं नाही आहे. आम्हाला एक गाव आपण म्हणू शकत नाही, पण एक बस्ती एक हवी होती आणि आम्ही मुंबईमध्ये बऱ्याच ठिकाणी वेकी केली. मला पर्सनली असं वाटलं की इथे जी ऑथेंटिसिटी अजून टिकून आहे, इथे अजून जो लुक आपल्याला दिसतो तो मला वाटतं सर्वात जास्त ऑथेंटिक आहे आणि म्हणून इथे शूट करायचा प्रयत्न करतो. हो, माझी ही हिंदीतली डेब्यू फिल्म आहे असं आपण म्हणायला हरकत नाही आणि नर्वसनेस खरंच नाही आहे, कारण जेव्हा फर्स्ट मराठी फिल्म केली नटवण केली होती तेव्हाही नर्वस नव्हतो. मग बालगंधर्व, बालक पलक, टाइमपास 2 हा सगळा प्रवास चालू राहिला. नर्वसनेस अजिबात नाही आहे. फक्त आतापर्यंत ज्या गोष्टी सांगत होतो महाराष्ट्रापर्यंत होत्या, आता त्या भारतापर्यंत घेऊन जायच्या, तर जास्त एक्साइट आहे मी नर्वसनेसपेक्षा. आय ऑलवेज फील की देर इज नो, मला नेहमी असं वाटतं की जसं मगाशी म्हटलं फिल्म असते, तर व्यावसायिक सिनेमा किंवा आपण म्हणतो की कलात्मक सिनेमा असं नसतं. व्यावसायिक सिनेमासुद्धा कलात्मक असू शकतो आणि कलात्मक सिनेमासुद्धा व्यवसाय करू शकतो, हे आपण आधीपासून पाहिलेलं आहे. म्हणजे मला वाटतं नटवंगपासून तुम्ही हे पाहताय की प्रत्येक सिनेमाला नॅशनल अवॉर्डसुद्धा मिळालं आहे आणि त्यांनी खूप चांगला व्यवसायसुद्धा केला आहे. फिंगर टच इथे काय होतं बघूया. रवीची माझी ओळख नटरंगनंतर झाली. त्यानंतर ते बँजो ही स्क्रिप्ट घेऊन माझ्याकडे आले होते, पण काही कारणास्तव तो चित्रपट त्यावेळेस झाला नाही. त्यानंतर त्यांनी बालगंधर्व केला आणि नंतर आम्ही बालक पालकही एकत्र केला. आणि कुठेतरी आम्हाला वाटत होतं की हा चित्रपट मराठीऐवजी हिंदीमध्ये व्हावा. आणि जेव्हा हिंदीमध्ये हा चित्रपट इरॉसनी या चित्रपटाला होकार दिली आणि जेव्हा रवी आणि कृषिका म्हणाले की चला हा चित्रपट करूया, खरंच अत्यंत आनंद झाला मला आणि एक्स्ट्रीमली एक्सायटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. मला वाटतं की रवी हे उत्तम डिरेक्टर आहेत, हे सगळ्यांना माहितीच आहे. परंतु आता देश पातळीवर किंवा नॅशनल लेवलवर एक चित्रपट ते बनवत आहेत
आणि मला वाटतं ती जी सेन्सिबिलिटी आहे त्यांची आणि त्यांचं जे टॅलेंट आहे ते नक्कीच लोकांना टच करेल आणि जेव्हा कुठली गोष्ट तुम्हाला टच करते ती तुम्हाला नक्कीच आवडते. मला वाटतं की हा चित्रपटसुद्धा आम्ही चांगल्यारीत्या बनवू अशी आमचे प्रयत्न राहतील. नाही, रवी आणि कृषिका यांची इच्छा होती की ह्या चित्रपटात, कारण का चित्रपटाचा विषय वेगळा आहे, त्यामुळे ह्या चित्रपटात तुमचा लुकही वेगळा पाहिजे म्हणून ते मला म्हणाले की केस वाढवूया, दाढी वाढवूया. हा चित्रपट ॲक्च्युली आम्ही ऑक्टोबरमध्ये सुरू करणार होतो आणि नर्गिसच्या डेट्सही घेतल्या होत्या, नंतर आम्ही कॅन्सल केल्या. नर्गिस रागावली होती त्यावेळेस. हिला आता मी काय बोलतोय कळत नाही, त्याच्यामुळं सगळं माफ आहे. आणि येस थँक्यू. आणि त्यामुळे वेळ देऊन दाढी वाढवली, केस वाढवले आणि हा लुक तयार केला. थँक्यू. नाही, खरंच 2016 हा उत्तम आहे, कारण का माझे 2 आवडते डिरेक्टर्स आहेत त्यांच्यावर मी काम करतोय. एक रवी जाधव, त्यांच्याबरोबर बँजो करतोय आणि निशिकांत कामतबरोबर माऊली जसा बँजो संपेल तसा मी तो सुरू करेन. तर नक्कीच 2016मध्ये आम्ही एकदा आणि मराठीत परत रवीबरोबर 2016 जसं शेवटचं गाठतोय परत एक चित्रपट करतो आम्ही. थँक्यू. ओके, धन्यवाद मित्रांनो. मस्तच.